Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander y estamos en la materia de control estadístico de calidad. En la unidad 2, gráficas de control variables, vamos a iniciar con los siguientes temas. Vamos a dar la explicación. Herramientas de la calidad gráfica de control. Llamado así en honor a Walter I. Stewart. Esta herramienta mejora de la mejora de la calidad, puede ayudar a los profesionales en la materia a determinar si un proceso es estable y predecible o no, lo que facilita la identificación de factores que puede conducir a variaciones o defectos. Los gráficos de control utilizan una línea central para representar un promedio o una media, así como una línea superior y una inferior para representar los límites de control en función de los datos históricos. Al comparar los datos históricos con los datos recopilados de tu proceso actual, pueden determinar si, este está controlado o afectado por variaciones específicas. Límites de control versus límites de especificación. No hay que confundir los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Continuamos con la gráfica de control, donde dice que la línea central de una gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilizar una línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo el control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central, como se mira en el ejemplo. Y la variación de las causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Como aquí se muestra una imagen con algunos ejemplos de las variaciones por causas comunes o por causas especiales. En el proceso de hornear un pan, la causa común de variación puede ser el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de la variación dice al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Otro proceso en donde se pueden encontrar causas comunes y causas especiales es al registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional, que es una causa común de variación. En la causa especial de variación, tenemos que un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Otro ejemplo de un proceso es el moldeado por inyección de juguetes de plásticos. La causa común de variación dice ligeras variaciones en el plástico de un proveedor que resulta en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. La causa especial de variación puede ser cambiar un proveedor de plástico menos fiable, llevar a cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Los tipos de datos que se pueden manejar en la gráfica de control dice, para elegir el análisis de capacidad adecuado, determine qué tipo de dato tiene.
Los dos tipos principales de datos para el análisis de capacidad son los continuos y los datos de atributos. Los datos continuos comúnmente proporcionan más información y son más objetivos. Los datos de atributos son más fáciles de recolectar y por ende suelen utilizarse cuando es difícil obtener mediciones continuas. Las gráficas de control, si usted utiliza, depende de si recopila datos continuos o datos de atributos. Si tiene múltiples variables continuas, considere si tiene dos multivariados. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y de Poisson. Las variaciones continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Por lo tanto, los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Frecuentemente, los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos desea investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Los datos continuos provenientes de procesos industriales suelen seguir una distribución normal. Los datos continuos que no están distribuidos normalmente pueden seguir un tipo específico de distribución no normal, como una distribución de Weibull o exponencial. A veces se pueden transformar datos no normales para que se ajusten a una distribución normal. Datos de atributos. Por lo general, los datos de atributo cuentan con la presencia de una característica o condición como un rasgo físico, un tipo de defecto o una calificación como por ejemplo, pasa o no pasa. Los datos de atributos normalmente dependen de una evaluación objetiva y por lo tanto están sujetos a la interpretación del evaluador. Existen dos tipos principales de datos. Los conteos de defectos, que son las no conformidades, y conteos defectuosos, que son los elementos no conformes. Un defecto se refiere a una característica de calidad específica de un elemento como una rotura, raya o decoloración. Cada elemento puede tener más de un defecto y un defecto no siempre hace que el elemento no se pueda utilizar. Por ejemplo, los analistas de una empresa textil inspeccionan las toallas en busca de roturas, tirones, fallas de costura y registran un número de defectos por cada lote de 25 toallas. Cada toalla tiene que tener más de un defecto, como una rotura y un tirón. Cuando usted monitorea los efectos, recolecta datos de Poisson. Un defectuoso se refiere a si el estado general de un elemento completo es aceptable o no. Por lo tanto, los datos suelen tener la forma sí, no, pasa o no pasa, defectuoso o no defectuoso. Puesto que un elemento puede incluir muchas características de calidad, también puede tener muchos defectos, pero el elemento en sí es defectuoso o no. Por ejemplo, el analista inspecciona una muestra de focos de un proveedor y cuenta el número de focos rotos en cada muestra. Cuando usted monitorea los defectuosos, recopila datos binomiales. Bueno, ahora vamos a continuar con este de control de proceso estadístico, explicado en inglés. Now we start with measure phase, and we have define, measure, analyze, improve, control. In interview, we have identify the Y, identify potential X, verify the measurement system for the Y, understand the current process stability, establish the current process capability baseline. The next one is process to list, process map,
current state, VSM, PyWise, VA and VA analysis, phase one, CNE matrix, cache R&R, ACA MSA, control charge process capability, result analysis, team building tools. The next one we have the liberals and process maps, the Y, potential X, gauge R&R, current process capability baseline, PMEA, updated contract, every 2006, then the process inventory is at a 3 years low of 15. Manager presents an award to the Department 15 in an honors of the achievement. Ceremony in the cafeteria, pizzas and refreshments for all. Everyone should be proud of the work you've accomplished. In July 2006, three consecutive months of the inventory increase, manager wishes he could take back to the award. Recognition seems to have been backfired. Instead of holding gains, the Department 15 seems to have cutting complacement, allowing inventory to increase back to where it was previously. Manager decides to discredit just need top management. In November 2006, in process inventory rises to a value of the 26. The manager decides to kill anatomy and take names. He calls everyone in and demands they do something to kill inventory down. Following this tantrum, everyone in Department 15's three lady show the hiding material in the dark corners of the plant. They don't know what to do, so they hold their breath and hope inventory drop. On June 2007, the manager had seen reduced levels of inventory since then of the last year. Things are looking up. His learning to management started getting results, but I always made sure my decision and action were based on data. What could be wrong with that? His decisions stemming from interpreting the high and low points as signals. However, as the control chart below clearly reveals, now that these individual points were signals. They all reflect the same underlying system. It should be interpreted alike. No matter how logical and persuasive the interpretation, and no matter how right you've been in the past, noise is still noise. Trying to interpret noise is nothing more than exercise in the wishful thinking. The result, pure fiction with no connection to reality. Another LSS sub for separating signal from noise. Further, to use control charts to analyze data is one of the best ways now to make it to increase cost, effort, and lower morale by Dr. Donald J. Wheeler. Purpose. At the end of the class, we will be able to answer the following question. What are the key concepts of the SPC? How do we perform basic SPC calculation? What are control charts? How do we use control charts? Do you know SPC? Well, I'm a beginner. I'm a beginner. I read about it. I'm hard training. I use it, and I could teach it. Well, I'm a beginner, and I've read about it. It's for me. Definition. The study process control is the application of the study methods to analyze the control the variation of the process
We gather data for the SPC to learn where our process have changed, monitor a process to make sure that our output doesn't get any worse, understand what happened if your process or process improve so that we can duplicate in the future. Thing to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these technicals are applied to outputs, product characteristics instead of inputs, processing characteristics. Often monitoring of output is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood in the statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of measurement on SPC. Gauge R&R studies are performed to prove that measure variation in real and not a result of the measure system and operator. For example, if we have dimension of 1.000 more or less 0.001 inches, a 30% gauge error will be mean that up to 0.0003 inches of the variation could be attributed to the measurement method. That means that a part that measures 1.0008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside of the tolerance as a result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on the inspection to screen out non-conforming product. The process product rework and scrap. Inspection doesn't create quality and only affects customer ends. Detection tolerance waste. Strategies for reparation are required in today's markets. First, mistake proof to the process. If mistake proofing is impractical or impossible, then the controls the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoids waste. Now we have definition of a process and we have inputs to the process and outputs. An input, we have the tracking inputs allow us to be proactive, then process, then output, and output we have tracking output for us to be reactive. In all the process, we have the input, the process, and input and outputs of the process. In input, we have material characteristic, mold condition, temperature, and humidity. And the output of the process, we have product dimension, yield, and the fields. SPC is a feedback system. Part of the process control feedback system, the process, the way of the 5 M's, man, machine, material, method, and mother nature work together to produce the output. Information about performance. The ideal information to be gathered is about the input, also some benefit of the obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for the communication information about change in inputs or outputs. Action on the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product.
least economical method. Require something when the output doesn't consistently meet customer requirements. Required something is verify effectiveness of the action of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation on their source and to monitor controls and improve process performance over time. A control chart is a focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special cause of the variation from common cause of the variation. Serves as ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activity by showing when a process is performing well and when it's out of control. Provides a common language for discussing process performance. Re- Recognizing source of the variation. A control chart has a title trend chart display data over time with statically determine upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. A process is said to be in control when the variation within process is consistently random and within predictable control limits. Random variation results from the interaction of the steps within a process. When the performance falls outside the control limits, special cause may be the reason. A control chart will help determine what type of the variation is present within the process. Types of the variation. Common cause. Some variation is expected in any process. Natural variation due to random shift in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare and insignificant events. Control charts help us identify special cause variation. Example for common cause. Now we have this chart uh, and show us a slight change in humidity, 49% to 51%, and a slight change in temperature, a slightly differential material, a slightly different machine performance, minor tool in the machine wear. For example, for common variation experienced for the work area. Variation example for a special cause. Tool breaks, incorrect machine setup, raw material, significantly different material, significant change of the humidity, 49% to 70%. Whatever cause cycle iteration, not the learn itself, but the cause is the downtime. For example, a special cause is the variation you experience in your work area. Now, show us someone's example for a special cause. And the first picture, well, you have a problem with it. Show us problem with the process packing, the process printing, the process molding. Examples of common versus special cause variation. It's only common cause variation is the present and the output of the process from a distribution that are stable and predictable over time.
If special causes the variation are present, the process is not stable, and especially not predictable. The special cause variation usually requires local action. Action can be taken by people close to the process. Special cause variation must be eliminated before addressing common cause variation. Common cause variation, in contrast, doesn't mean acceptable product. Requirements may be much tighter. Assessment process requires systemic change approved by management. Random variation is more difficult to reduce. Process control and process capability. Case 1. Ideal process in control means customer expectation of the process matches voice of the customer. Process control and process capability. Case 2. In control, but failed to meeting customer expectation, common cause variation must be reduced. Case 3. Number 3. Meets customer expectation, but not in control, special cause variation must be reduced. Case number 4. Not in control, but to meet customer expectation, but special and common cause must be reduced. Variation and SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control chart are time series chart with control limit, upper control limit and lower control limit. SPC calculation provides us control limits when help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process that are showing how the process has been performed. Control limits and control chart help us understand how the stable this process is behaving. And now we have a sample for a control chart, and you see in the upper line is the upper control limit. In the green line is the mean. The down line is LCS is lower control limit. And this chart is a control chart described to the voice of the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation, and control charts to use for detecting a special cause of the variation in a process at the time they exist. Is surely the natural tolerance of the process with the result of the common cause of variation. Assistance is getting the process in control capable of the consistently meeting customer expectation. The voice of the customer provides a common language for discussing process performance. Control chart types. Attributes. Attributes are characteristics of a product evaluated in terms of good, bad, go or no go, ATC characteristic. Variables. Variables are measured characteristics of length, width, thickness, weight, etc. Having trouble distinguishing between variables and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are using variation. You are using variables data. If you are counting numbers for a good or bad, you are using attributes data. And now we have
and control chart acceleration guidelines. Well, and now show out this schedule. We start with this start type data, attribute data, countable or measurable of the variable data. The next one is to the left is subgroup size 1, yes or not. No is the range or standard diffs or deviation. Well, the range of the numbers is less or equal to 10, with standard diffs is n upper 10, upper of 10. Well, we have the x bar and x chart to the range is less or equal to 10. The next is x bar to NR chart. And the subgroup size equal 1 is yes. So the next is INMR chart. If the type of the data is attribute data is countable, well, the next one is defective or defects. Defective to the right is defect to the left. We select defective, and so now we have constant sample size to yes or not. Is not solution is pay chart. If the yes solution, if the yes select the NP or P chart to back to the affected to or defects, and the left defects, we have the constant sample size. So to the right we have no, and the left we have yes. We select no. The next one is the U chart. If the constant sample size is yes, so we have C or U chart. Variable versus attribute. Identify whether requirement is measured and a variable or attribute. No short allowed. Length should be 200, more or less 0.005 inches. No black speck allowed. No flash allowed. Quantity per bag is 15 pieces, no more than 5 specs per square inch. Well, thickness should be 0.013 inches, more or less 0.005 inches. Component of a run chart. Similar in appearance to individual and moving rank with the inspection. So group equal collection of the sample record on the chart as one summarized value, which is always greater than one value. Example, 5 pieces collect, measure, calculate, and then plot on the average of those 5 pieces. Range equal difference between one half-group value and another, similar to individual and moving rank. Chart expect to indicate the difference between subgroups, not individual sample. Measurements have indicate change occurring within the process.
Same process, different observation. Frequency histogram shows a snapshot of the process distribution at the point in time. Run chart shows movement of the process over a period of the time. Example, individuals and moving range chart, X-bar and range chart. Central limit theorem. The sample means will be mean more normally distributed around deviation of the population average at the individual readings means. The distribution of sample means approach normal regardless of the shape of the parent population. This is what made control charts work. Central limit theorem sample. Will show us the chart of the central limit theorem. Variance of group size of the uniform distribution. Show us five subgroups. Frequency distribution, more run chart. Notice that pins in the frequency distribution line up with data points in the run chart. Control chart construction. Control chart construction architect the ML percent 21 inside that. Control chart construction, come on. Variables control charts. A visual representation of data that pins collect from sample representing a large population. The chart illustrates process behavior at a given point in time and predicts that future behavior can be anticipated. Show one export in our control charts of the variable data. They show how to open this export error. They show us the chart of the data. Show us two mean of the sample and run of the sample. If you see we have two red line and one gray line. The upper line is the UCL is 1.1720. The mean is 1.427. And the LCL, the lower limit is 1520. Yeah, in the range of the sample we have, and the mean is 0.477 is the upper line limit is 1.008. The lower limit is equal to 0. And now we have the IMR chart of the phase volume. And
And the first chart is in the individual value. The second chart is the moving rank. If you see the means in the lower and upper limits, if you see in the first one, something values is outside of the upper line, and the two values is outside of the lower limits control. Attribute control charts. They directly measure the effect of the production operation at the opposite to measuring a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute backfill test data is easier to collect data and actual variable measurements. Attribute data requires mutualist operator training. Attribute data can be collected directly from the manufacturing process, especially if there are high degree of the automation. P charts control the fraction non-conforming effective. The fraction non-conforming is the rate of the quantity non-conforming divided by the quantity of the part spec. Sample size might vary. And P charts control the number non-conforming defective. Sample size is constant. P charts control number non-conforming defects. And non-conforming has single quality characteristics that doesn't conform to requirements. Sample size is constant. U charts control the number of nonconformities defects per unit. Sample size may vary. P chart present defective, so as this chart and show out the rejects. If you see, we have the upper control limit and the lower control limit, and the proportion. If you see one value is outside of the upper control limit. And now we have NP chart, number defective, and show us sample count in the red line. We have two red lines and one red line. The red line is a UCL and LCL. LCL is a 0 and the UCL is 9.87 and P means number of events and P means proportional equal 4.0.04. And C charts show us change of the simple count. The U chart number difference per unit show us of the number of defects per unit. You see, we have one value outside of the upper control limit.
Interpreting control charts. NIPRO is using 8 rules now for identifying out-of-control condition on control charts. Western Electric's rule Walter Sheward. Train outliers patterns. Please note that each shown on the following charts is one standard deviation wide. This is the same way to divide the normal cube into 6 equal standard deviation sections. Well, we have show us 4 rules. The rule 1 is a 1 point beyond zone A. Rule 2, 9 points is a row on one side of the average in zone C or beyond. Rule 3, 6 points in a row is steadily increasing or decreasing. Rule 4, 14 points in a row alternating up and down. We continue with rules. Rule 5, 2 out of the 3 points in a row in zone A or beyond. Rule 6, 4 out of 5 points in zone B or beyond. Rule 7, 15 points in a row in zone C above and below the center line. Rule 8, 8 points in a row on both sides of the center line with none in zone C. Rule 1 point beyond zone A. Possible cause, catch head up, measurement technique, cool time, modeling process change, QA response, verify catch head up, verify technique, resample, document activities, production response to verify OC, investigate the obvious, take action only if cause is verified, is not cause identified, wait for more data. No process tinkering from the guess allow. Common cause, investigate the obvious, either parse the image, where the path measured correctly, did someone change the process setting, how the material changed, are the hidden source functioning, are coding sources functioning, has the mold been changed, has the mold been cleaned on the schedule, review how we do. At the beginning of this class, we said that we'll be able to answer the following question. Well, what are the key concepts the SPC? So voices, process inputs, action and outputs, common term. Well, I select the process input, action, and outputs. And the next one is how do we perform basic SPC calculation? Measure of central tendency, measure of the variation. I select the measure of the variation. The next one is the next question, what are control charts? Run charts with control limits, plotting data similar to plotting frequency distribution. I select the first answer is the run charts with the control limits. How do we use control charts? Illustrates predictable process behavior, identify special cause duration, how to react. Well, I select the first answer. It illustrates predictable process behavior.
Well, the next topic is the capability analysis. Well, we have the measure phase, and the first one is defined. The second one is the measure. The third one is analyze. The fourth one is improve. And the fifth one is the control. And the next is overview. Identify the why. Identify potential X. Verify the measurement system for the Y. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. The next one is the partial to list. Process maps, current state, BSM, FireWise, BA and BA analysis, Fishbone, CNE matrix, HRNR, MSA, control charts, process capability, race analysis, NEA, team building tools. The next is the deliverables, process map, the Y, the potential X, cache RNR, current process capability baseline, VMEA, updated contract. Learning of objective. Introduce fundamental capability statistics, short-term versus long-term. CP, CPK, PP, and PPK. 1.5 deviation shift difference between short and long term. Demonstrate short and long term capability analysis method. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab, converting CPK and PPK to CST and CLT. CST equal C short term, CLT equal C long term. Do you know capability analysis? A beginner, I'm gonna read about it. Hard training, how to use it. I could teach it. Well, I'm a beginner. I'm gonna read about it. I'm a hard training. Process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of the process has to meet to exceed customer requirements. Process capability is a measure of determine potential defect rates, identify opportunities to improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does the process capability assessment do? Help a team answer the question, is the process capable? Is the process capable? Is produced product that conform to the specification? Helps to determine to the percentage of the product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limit define the customer's view in the spread acceptable range of the product, attribute, or process result. And now we have this chart to show the lower specification limit or upper specification limit. And the inside we have the specification width or tolerance width. Calculate the process capability. The CPA and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability to CPA reports. The code BS in CPK report, the what is CP equal to USL plus SL
between 6 deviation standard deviation. The next one is the CPK equal to mean plus NSL between 3 deviation. NSL is equal the error specification limit to the process mean. The CPKL equal to mean minus LCM between 3 deviation. The CPKU equal to USL minus mean between 3 deviation. The CPK can also be written as CPK equal mean CPKL and CPKU. Note, CP doesn't take into account process entering, shifting, whereas CPK does. Example of the process capability. In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specification: minimum thickness equal 210 angstrom, target thickness equal to 140 angstrom, maximum thickness equal to 117 angstrom. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstrom with a standard deviation of the 5 angstrom. The calculations are the following. CP equal to USL minus LSL between 6 deviation equal 270 minus 210 between 30 equal to CPK equal to mean minus NSL between 3 deviation equal USL minus mean between 3 deviation is 270 minus 247 between 15 equal 1.53. Example of a process not capable of meeting targets. CP, simple process capability. The process variation exceeds specification and defects are being made. The process, the next chart, the middle chart. The process is just meeting specification 0.3% effective are estimated to be made more if the process is not centered. The ultimate chart is the process of variation is less than specification. However, the effective might be made if the process is not centered on the target value. CPK process capability. CPK minus 1, then non-conforming products are being made. The CPK is equal or higher as 1, then 99.7% or more of the products of the process will be within a specification limit. Computing sigma 11 CST. The primary short-term capability statistics out to be sigma level or CS squared of CPK. CPK is a derivative of the CS transform and as seen in the formula
It's just C score divided by 3. CPK equal USL minus mean between 3 deviation. Next is C equal X minus mean between S. And the next is CPK equal CST between 3. Note, the third formula is derived for the first one using second formula is in which M and S have been replaced with a mean and S in calling S CST the value of the C for X is equal USL is the specification limit nearest to the mean. Long-term capability, long-term CPK is known as PPK and as calculated the same as the CPK except the long-term standard deviation is used instead of the short-term standard deviation. Computing sigma level CLT, the relationship between PPK and CLT is the same as that between CPK and CST. Means 3xPPK equal CLT or PPK equal CLT between 3. Example of process capability. The following table shows solar paste volume in millimeter. This data is available in the Minitab and Excel. Solar paste volume MPJ or solar paste to volume XLS. Calculate the process capability using Minitab. Assume that LSL equal 13 and US equals 60. Well, we continue with calculating process capability using Minitab. To calculate process capability using Minitab, go to Stat, Quality Tools, Capability Tool, Analysis, Normal. Example for process capability analysis for solar paste volume. This chart shows LSL target USL sample mean, sample n, standard deviation overall, and show the CP, CPL, CPU, CPK, CCPK. The CP is 1.93, the CPL is 1.81, the CPU is 2.06, the CPK is 1.81, the CCPK is 1.93. The overall capability is the PP equal
1.95. The PPL is 1.82. The PPU is 207. The PPK is 1.82. Process capability for extensive printing X-axis registration. Show us the overall capability, the potential capability, and process data. Well, we have the USL is equal 1.5. The target is known. LSL is minus 1.5. The mean is 0.14333. The sample name is 13. The standard deviation within is 0.2598, 43. The standard deviation overall is 0.2563, 84. The potential within capability, the CP is 1.92, the CPU is 1.74, the CPL is 2.11, the CPK is 1.74. Well, the charts show the process capability for CP7, 0x axis placement accuracy, customer specification. We had the process data, the potential capability, of the capability of observed performance, winning performance, overall performance. If you see, we have the problem with the process. The cause is it's a little bit too left. Well, the process data we had the UCL is equal 6. The LSL is minus 6. The mean is the 4.68. The sampling is 35. And the standard deviation within is 1.025727. The standard deviation overall is 1.26668. The potential capability, the CP is 1.95. The CPU is the 0.43. The CPL is 3.47. The CPK is 0.43. And now we have the overall capability. The PP is 1.58. The PPU is 0.35. The PPL is 2.81. The PPK is 0.35. The next one show the process capability for CP7 0Y axis placement accuracy. Exercise open to S. Well, we don't have this. We don't have this file. So
only to read the sample. Open the file SMT solder 25 and use this data to calculate the process capability for a extensive print process. Assume that LSM equal to 13 and the USM equals 16 and the zero side is 5. Uh, well, we have the chart of the, the early sample. Show a very well chart. The next, those short term, those short term Six Sigma achievement warranty long-term uses over time to the process average may change with well-degrade capability and the process spread may increase the size due to deterioration of the process. Both circumstances can degrade capability and increase the likelihood of defect. Consequently, yield drops and costs go up. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 deviation. This amount of shift and drift is inevitable and has to be accounted for during the design cycle of the process, product, or service. In order to represent the unknown distribution of the process and its output data, the total process variation is subdivided into short-term and long-term components. Sigma short term is the metric for the process entitlement. Sigma long term measure the effect of the all process variables. Long term and short term variation. All process will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in its size to process entering errors. The aggregate effect of shift in the process center will widen the process bandwidth. Six Sigma long-term and short-term continuum. Change the environment, equipment, and material cause the process to have variation over time. Variation includes variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount of the variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 deviation. And we have the representation. This chart shows a graphical representation of the process change. Process shift caused by changing calibration supplier equipment. Process drift continue caused by changing temperature, change tool wear, contamination buildup, the place of reactant. 1 sigma shift to the right. The process capability is at first a 6 deviation after a while.
process capability will decrease to 4.5 deviation. The average time to centering error for a typical process is a 1.5 deviation. But by offering normal distribution by 1.5 standard deviation on either side, the adjustment takes into account what happened to every process over many cycles of the manufacturing. Comparison of the long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with 5 deviation standard process capability. This means that this process has capability to produce about 2 defects per billion opportunities. The capability of this process after a while will degrade to 4.5 deviation standard if it behaves typically. This corresponds to 3.4 defects per million opportunities. This means that 75% of the inherent short-term capability is lost due to normal process entering errors that occur over time. Well, another sample comparing long-term and short-term process capability. Assume that data collected on solder joint height is normally distributed. Analysis of the data shows that the average of the distribution is 5 means, and the standard deviation is 0.5 means. For reliability purpose, the customer needs solder joint height between 3.5 means and 6.5 means. With the give information, we can calculate CPK and in turn calculate the short-term capability of the process. Effect of the 1.5 sigma shift in mean. From the previous slide, we know that our short-term process capability is at 3 sigma, which means that 99.73% of the solder height are within specification and 0.27% are out of the specification limit. To illustrate the impact of the 1.5 sigma shift long-term capability, we can adjust the calculated mean by more or less 1.5 standard deviation, yielding 4.25 means and 5.75 mean, and plot this shift distribution together with the original plot. We can be seen in the next slide. Let's go to the next slide. Well, and this chart shows the short-term and long-term process capability comparison. When CPK equals 1 and the process is centered, we have a 3S process. This process is meeting the specification 99.7% of the time. The short term out of the specification area, long term out of the specification area, and this part. Discussion. How will you detect process shift and drift
in your work environment? What is the time scale for a long-term process and the short-term process in your work environment? How will you determine the time scales? Do you have observed 1.5 symmetry in the process in the left untouchable? Touchable? Untouchable. Well, it's difficult for me to explain uh, all this question in English, and really I don't know how to explain. So uh, I do I, the next one. Exercise. Do you foresee any short-term or long-term process variation in your project? At any process at your facility? Provide a list. Well, I continue. I continue. I will continue. Summary. Uh, well, it's not necessary to explain all this. And the final question is how we learn. Is how to say to report is difficult to explain in English. So I'm finished this part. Thank you. Next. Ok, continuamos con la herramienta de la calidad. Gráficas de control para variables, gráficas XR. Continuamos con la gráfica XR. Dice, se puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es de 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica R gráfica la media del proceso, que es la gráfica X, y el rango de proceso, que es la gráfica R. A lo largo del tiempo, para los datos variables en sus grupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, se puede utilizar gráficas XR para monitorar la media y la variación del proceso para sus grupos de longitudes de piezas y tiempos de llamadas con la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe de interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica XR está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control y no la detectaría. Bueno, aquí tenemos una gráfica, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos que graficar los datos. El ejemplo dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de la impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625. Aquí tenemos lo que son las gráficas ya de XR y la gráfica de capabilidad six-pack. Entonces nosotros vamos a realizarlas en Minitab. Bueno, el primer trabajo, el primer ejercicio es nos está pidiendo lo que es
La temperatura, analizar la temperatura de soldadura en las máquinas de impresión. Okay. Estos son los datos. Les di a la máquina la temperatura. Entonces se tomaron 5 muestras de 5 máquinas diferentes en un total de 625 muestras. Lo que dice aquí, en total se tomaron 125 muestras en un total de 125 días. Ok, teniendo eso en claro, vamos a realizar lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo que obtengamos lo que es la gráfica XR. Ok. Para poder realizar la gráfica XR, vamos a ir a Estadística, Gráficas de control, Gráficas de variable para subgrupos, Gráfica X barra X, R, perdón, barra R. Ok, lo que nos está pidiendo aquí que analicemos es la temperatura y aquí ya la tenemos. Veamos así. El tamaño del subgrupo que dice que tomaron las muestras que fueron en 5 máquinas diferentes. Entonces, los tamaños de los subgrupos son de 5. Vamos a poner en etiquetas. Bueno, ahí ya está puesto, pero es gráfica de control XR, es control de temperatura. Tarjetas. A ver qué dice más para ponérselo ahí. Máquinas de impresión. Y le vamos a aceptar. Aquí nos vamos a ir a lo que es opciones de X barra R. Vamos a realizar las pruebas. En ese punto lo vamos a seleccionar todos. Por default nada más viene lo que es el primero, pero nosotros aquí seleccionamos todos, en donde dice que la primera opción es un punto mayor que K desviaciones estándar desde la línea central. El segundo dice K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. K puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. K puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. K de K más 1, puntos mayor a 2, desviaciones estándar desde la línea central, mismo lado. También K de K más 1, puntos mayor a 1, desviación estándar desde la línea central, mismo lado. Todos estos. Vamos a aceptar. Y le vamos a aceptar. Ok. Aquí tenemos la gráfica del control XR, lo que corresponde a la temperatura en las máquinas de impresión. O grande. Ok, aquí tenemos lo que es la media, es la X, que nos está dando la X, y aquí está dando la gráfica R, que es el rango. Entonces tenemos que aquí que la variación del proceso está dentro de las especificaciones requeridas. Entonces tenemos este límite de control superior, que es de 26.945, y el límite de control inferior, que es de 22.788, con una media de 24.816. Si se fijan bien, no están fuera de los límites de control, por lo que el proceso se mantiene dentro de las especificaciones. Ok, otro aspecto importante de lo que debemos de tomar, si miran en cada punto de la gráfica, estos puntos fueron realizados, de las 5 muestras se tomó la media, y la media se puso aquí. Eso lo que quiere decir que fueron 125 muestras.
¿sí? 125 muestras por 5 nos da un resultado de 625. Entonces, así, y son 125 valores, o 125 medias de cada 5 valores. Tenemos también lo que es el rango con su límite de control superior, su límite de control inferior, y la raya anaranjada, la raya central, o la línea central, que quiere decir que es el rango medio. Entonces, igual como lo había explicado en la anterior gráfica de la X, entonces nos dice que son 125 muestras y cada muestra son de 5, perdón, son 25 medias, los 25 rangos de 5 muestras. Es decir, que son 125 datos que fueron anotados. Tenemos un límite superior en lo que es del rango de 7.803, el límite inferior, límite de control inferior de 0. Esto nos da a entender que el proceso se mantiene fuera de, dentro del rango de especificación. Otra forma de poder obtener la gráfica de control XR, pero más completo. Vamos a ir a herramientas de la calidad, capability o capacidad setback. Y aquí le damos temperatura, que es lo que nos está pidiendo que analicemos. La columna individual, el tamaño de su grupo. Es la especificación inferior o es el límite de control inferior y superior. Las pruebas las vamos a dejar aquí. Vamos a aceptar. Y le damos, bueno, lo que es la media histórica, pues no la tenemos. División estándar histórica, pues tampoco nos las dan. Entonces, le damos aquí. Aquí está el informe más completo. Y se pueden fijar, tenemos la gráfica X, la gráfica R, los últimos 25 subgrupos. Tenemos un histograma de capacidad, una gráfica de probabilidad normal de forma ascendente, la gráfica de capacidad. Tenemos lo que es a corto plazo, la desviación estándar de 1.612, capacidad de 0.41, el CPK de 0.38, el partes por millón de 217.783. Quiere decir que por cada millón, más de 200.000, cada millón, más de 200.000 piezas son malas. Y esta es a largo plazo, la gráfica de capacidad a largo plazo, desviación estándar, EPP, PPK, CPM, partes por millón, aquí también nos los dan. El nivel de la muestra, la media de la muestra, perdón, en la gráfica X. Igual si lo podemos comparar con los otros, para compararla. Tenemos que son los mismos datos. Gráfica X, límite de control superior 26.95 en los dos, en el inferior está 22.688, la media es de 24.816. Entonces, estas son las gráficas que tenemos en nuestro archivo anterior, si nos fijamos bien.
Son los mismos. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo, en donde nos está pidiendo, dice, una empresa que nos produce tarjeta electrónica requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío medida en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Y podemos ver aquí que tenemos 125 días. Se tomaron la muestra de 6 máquinas y se obtuvieron un total de 750 datos. Vamos a realizar lo que se nos está pidiendo. Son los mismos pasos que el anterior ejercicio. Gráfica de variables subgrupos XR. Bueno, aquí ya lo teníamos. Lo volvemos a poner. Tamaño del subgrupo, como se había mencionado, que son 6 máquinas, que son 6 subgrupos. El título es gráfica de control XR, succión, presión de vacío en megapascales. Vamos a citar, bueno, le damos opciones X barra R. Las pruebas, igual seleccionamos todas. Y le vamos a aceptar. Bueno, aquí podemos ver que en la medida de la muestra tenemos valores fuera de rango. Como está el límite de control inferior, tenemos este rango, perdón, tenemos esta media que está por debajo del límite inferior. Tenemos el rango. Tenemos el rango, el límite inferior límite de control superior e inferior del rango. Vamos a obtener estudio de capacidad SIGPAC. Igual aquí ya lo teníamos listos. Las especificaciones de inferior y superior, esa la puse yo. Puse un número aleatorio. Ok, tenemos gráfica de capacidad, SIGPAC. Igual nos muestra el problema de la media de la muestra, que este valor está fuera de rango. Tenemos la gráfica de probabilidad normal de forma ascendente. La gráfica de capacidad a corto plazo, a largo plazo. Los últimos 25 grupos y cómo se comportan. Tenemos esta gráfica de barras con campana de Gauss. Mira de forma normal. Ok, ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que son las gráficas XS. Se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Okay, una gráfica XS grafica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso, que es la gráfica S.
A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede examinar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de pieza, tiempos de llamada o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Bueno, en el primer ejemplo nos está diciendo que hay una empresa que produce tarjetas electrónicas que requiere analizar la temperatura de soldadura de la máquina de impresión de soldadura que está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas y se obtuvieron 1250 lecturas. Vamos a realizar este ejercicio. Permítanme un poquito y ahorita lo hacemos rápido. Bueno, aquí ya estuve trabajando con él, pero vamos a realizar de nuevo. Nos está pidiendo la gráfica XS con un total de 1250 datos o muestras. Ok, dice que es que son 125 días consecutivos, de la cual se tomó temperatura de 5 máquinas diferentes. Acá. Dice que son, los cuales representan 50 días consecutivos de 25 máquinas. Entonces tenemos los días que son 50 en total, con 25 máquinas, de 25 son 50 días. Son 50 días, aquí están los días. Da un total de 1250 datos. Entonces vamos a revisar lo que es la gráfica XR. Vamos a gráfica de control, estadística, gráfica de control, gráfica de variables de subgrupos. En este caso vamos a realizar con la gráfica X barra S. Nos está pidiendo la temperatura. El tamaño de los grupos son de 25 máquinas diferentes. Opciones de X barra S. Igual. Bueno, al menos aquí no tenemos la desviación estándar en la media. Vamos a realizar pruebas o el test. Seleccionamos todos. Con los mismos que expliqué hace rato en lo que es la gráfica XR. Vamos a aceptar. En etiquetas, la vamos a dejar así como está. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos, nos está diciendo que primero analicemos lo que es la gráfica
S para poder pasar a lo que es la gráfica X. Aquí nos está diciendo que la gráfica está dentro del rango de especificación, donde la desviación estándar es igual a 0.8614, con un límite de control inferior de 0.4865 y el nivel y el límite superior es de 1.2362. Como podemos ver aquí, quiere decir que está dentro de los límites de controles. Entonces nos pasamos a lo que es la medida de la muestra, en donde la media dice que es de 23.567, el límite de control inferior de 23.044 y el superior es de 24.089. Aquí podemos ver claramente que hay un valor que está fuera de la especificación, fuera del rango de especificación del límite inferior. Esto nos quiere decir que el proceso no es totalmente estable. Hay que hacer una revisión más exhaustiva de estos problemas para poder determinar qué es lo que está afectando al proceso. De otra manera, bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos está pidiendo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS de los siguientes datos, las cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. De un montaje en total se tomaron 750 datos, que es la multiplicación de 30 días por 25 máquinas. Entonces vamos a realizar actividad. Son 30 días, 25, 25 máquinas, un total de 750 muestras, o n números, o n muestras. Entonces, vamos a ir a estadística de control, X variables para subgrupos, X barra. Aquí ya estaba, ya habíamos trabajado en él. Tamaño de subgrupos de las que fueron tomadas 25 máquinas. Etiquetas, la dejamos igual. Opciones de barra X. Pruebas, igual seleccionamos todas. Iguales que los ejemplos últimos tres ejemplos anteriores. Aceptar. Aceptar. Como podemos ver, lo que es la desviación estándar es igual a 0.049001. La desviación estándar aquí está muy cerrada. Dependiendo también el proceso, el límite de control inferior es de 0.02768 y el superior es de 0.07034. Como podemos ver, todos los datos están dentro del rango de especificación. Aquí en la gráfica de las medias, de la media de la muestra, tenemos que la media es de 4.04584, el límite superior es de 4.07555 y el inferior es de 4.1613. Ok, tenemos este valor que nos está diciendo que está fuera de la especificación. Dice, las pruebas que fallaron fueron 3, dice aquí. Entonces, vamos a regresar
Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.